total knee replacement. POD1 means post of day 1. Okay, we start exercise of basic ankle to pump exercises. Ankle to pump exercises. Then go for static quadriceps and hamstring exercises. See, first basic quadriceps exercise. 1 second. We start press body. We go for quadriceps exercises. What thing? This quadriceps exercises. ಬಿಡಿ ಒತ್ತಿ ಪುನಃ ಬಿಡಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಡಿ. Next step is hamstring exercise. 1 second. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ knee range of motions. Okay, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೀದಾ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ SLR, this straight leg rise. Raise the legs slowly. Breathe out. Making walk with full weight bearing. Full weight bearing. Full weight bearing. ಆರಾಮ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡೀರಿ. Sir, bilateral also can we make after next day of post-op? Full weight bearing? Nida.